চলে গেল আর সেই রয়ে গেল কোনো একভাবে, বুঝতে পারছো? এইবার সে কি করে সার্ভাইভ করছে? একটি স্কুলের ছেলে, তোমাদের বয়সী একজন, আমি নামটা মনে পড়ছে না আমার, তো সে তোমার তাকে শেল্টার দেবে এবং তাদের মধ্যে একটা যে সুন্দর জায়গা গড়ে উঠছে সেটা দেখানো হয়েছিল। এইভাবে এইভাবে অনেক 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 জায়গা আছে যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের, বিশেষ করে হলিউডের সিনেমাতে আমরা দেখতে পাই সায়েন্স ফিকশন নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে। তো এখানে একটা খুব সুন্দর জায়গা আছে, যে ব্র্যাডবেরি একটা গল্প বলছেন যেখানে উনি বাচ্চাদের পৃথিবী থেকে একটা দল ওরা ভিনাসে গেছে। তোমরা জানো ভিনাস ইজ এ প্ল্যানেট ইন আওয়ার গ্যালাক্সি, দ্যাট ইজ ইন দ্য সেম গ্যালাক্সি অ্যাজ আওয়ার আর্থ ইজ। সেই ভিনাসে একটা দল পৃথিবী থেকে গেছে। এইবার তারা ভিনাসের, দাঁড়াও 1 মিনিট, আবার কেউ এন্টার করেছে, এরা অ্যাডমিট করেনি, রাজ এবং বর্ণালী এরা আসতে চাইছে, ঠিক আছে। তা ভিনাসে তারা গিয়ে তারা বাস করে টানেলে। তোমরা যারা গল্পটা পড়েছো তারা নিশ্চয়ই এটা জানতে পেরেছো। ভিনাসে গিয়ে তারা বাস করে একটা টানেলে। কেন না, এখানে সবসময় বৃষ্টি হচ্ছে। ইট ইজ রেইনিং অল থ্রু দ্য ডে। It is different from our art. And the interesting fact is, here the sun comes out once in every 7 years. এইটা খুব ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। এখন আমরা এইবার আমরা সায়েন্স ফিকশন যদি বলি এটাকে, যদিও ইনি সায়েন্স ফিকশন এটাকে বলতে চাননি, এটাকে ফ্যান্টাসি বলেছেন উনি। হ্যাঁ, এখানে কোনো সায়েন্টিফিক তত্ত্বের কোনো জায়গা নেই, কোনো অ্যাপ্লিকেশনও নেই। কিন্তু একটা জায়গা আছে, কি রকেটে করে আমরা যাচ্ছি পৃথিবীতে। এরা যে দলটা যে গেছে ভিনাসে, তারা রকেটে করে গেছে এবং এই রকেটে করে যাওয়াটা খানিকটা মিলছে। দেখো আমরা এখন এতে যাচ্ছি, স্পেসে যাচ্ছি, মার্সে অনেকগুলো পাঠানো হচ্ছে এক্সপিডিশনস। হ্যাঁ, এই জায়গাটা মিলছে, কিন্তু পুরোটা আবার মিলছে না। এই জন্য উনি কখনো দেখবে টেক্সটটা যখন পড়বে, দেখবে কখনো দি আর্থ বলছেন না। আমি টেক্সটটা খুব ভালো করে পড়ছিলাম, কখনো দি আর্থ বলছেন না, দি ভেনাস বলছেন না, নর্মালি আমরা যেমন বলে থাকি। কেমন? তাহলে এইটা সায়েন্টিফিক, হাফ সায়েন্টিফিক, খানিকটা সায়েন্টিফিক বলতে পারো, কিন্তু তাহলে গল্পটা কি হচ্ছে? গল্পটা হচ্ছে কি না, তারা ওখানে থাকে এবং চিলড্রেনরা স্বভাবতই ওরা ভীষণ রকমের মানে স্যাড বলবো খানিকটা কোনো জায়গাতে। ওরা যেহেতু একটা টানেলের মধ্যে থাকে, ওদের স্কুল রুমও সেখানে। They do not have any opportunity to go out. They do not have any opportunity to enjoy the outside, to play in the field. যেগুলো নর্মালি আমাদের এখানে ঘটে থাকে, সেগুলো এখানে হচ্ছে না। দেন যেখানটায় গল্পটা এখানে ধরা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে it is time when the sun is going to come out. It is time when the sun is going to come out. হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, ইয়েস। তুমি ভিডিওটা অফ করো, শুনতে পাবো আমাকে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। শুনতে পাচ্ছি। শোনো আমি বলে দিচ্ছি গল্পটা। শুনতে পাচ্ছি। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি নাইস। তাহলে এখানে আমরা এমন একটা জায়গায় আছি যেখানে সান ইজ গোয়িং টু কাম আউট and they are eagerly waiting for the sun to come out. এবং ব্র্যাডবেরি এই জায়গাটাই ধরেছেন যে যারা 7 বছরে একবার সূর্য ওঠা দেখে, সূর্য উঠলে তাদের মধ্যে কি ধরনের একটা 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 এক্সাইটমেন্ট তৈরি হয়, সেইটা ব্র্যাডবেরি এই গল্পে ধরেছেন। So look at the name of the story, look at the title of the story, All Summer in a Day. What do you get of that? তুমি কি বুঝতে পারলে এখান থেকে? All summer in a day. Now summer, what do you have? You have an idea of summer. তোমার সবার ধারণা আমাদের দেশে খুব একটু কষ্টকর। আমাদের ধারণাটা আমাদের আমি বারবারই বলি তোমাদের, আমি আগে ক্লাসেও বলেছি যে আমাদের এখানে সামারের সঙ্গে আমেরিকা বা ইউরোপের সামার মেলে না।
আমেরিকা বা ইউরোপের সামার হচ্ছে খুব এনজয়েবল এবং খুব ফুল অফ ওয়ার্মথ। এই যে সামার, এখানে সামারটা কোনো সিজন নয়। এই টাইটেলে যে সামার ব্যবহার করা হয়েছে, ইট ইজ নট এ সিজন, ইট ইজ সামার ইজ আ সিম্বল অফ ওয়ার্মথ, symbol of excitement, symbol of playing, going out and playing and frolic and mirth and enjoyment and merriment. Everything that you enjoy, that is summer for people in America and Europe. So এই যে টাইটেলের মধ্যে দেখছো all summer in a day. Now তোমাকে যদি বলা হয় যে all enjoyments that you can have is reduced to the limit of a day, যে যত তোমাকে ওয়ার্মথ বা এনজয়মেন্ট তোমার জীবনে আছে, তোমাকে একদিন তোমাকে সময় দেওয়া হবে, only a day. Then what happens? So খুব ইন্টারেস্টিংলি দেখো all summer in a day. তো তারপরে কি হচ্ছে, ওরা ওই সূর্য ওঠার জন্য অপেক্ষা করছে, সূর্য উঠছে, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে টিচার অ্যালাউ করছেন বাইরে যেতে, তারা যাচ্ছে এবং তারা এই যে ওয়ার্মটা, ওখানে জাঙ্গল ইজ ফুল অফ জাঙ্গল, কিন্তু সেই জাঙ্গলটা ইজ লাইটেন্ড and it dries a little bit, and then they enjoy, they run, they play hide and seek, and they roll on the mattress of the jungle. এইভাবে তারা এনজয় করছে, and then it is over. Suddenly a girl feels a drop of water on her palm. One of the children in the group, a girl, she finds a drop of water on her palm, and with this it ends. The enjoyment of the day. And they once again have to go inside. They once again have to withdraw themselves into the tunnel house. So in this way, this is a story. Now, the actual story, of course, is a little different. The actual story tells us of Margot. The name of the girl is Margot. So the Margot is one who has come from Earth to these people. এনাকে আগে থেকেই যারা ছিল তাদের সঙ্গে আর একজন নতুন এসে জয়েন করছে, তার নাম হচ্ছে মার্গট। এবং এই মার্গটের ধারণাটা একটু ডিফারেন্ট ওদের থেকে। কেন বলতো? এই মার্গট যে পৃথিবী থেকে সদ্য এসেছে, তার কাছে সূর্য সম্পর্কিত যে অভিজ্ঞতা, সেটা খুব সতেজ, সেটা খুব টাটকা। কিন্তু এরা যারা আগে থেকে ভেনাসে আছে, তারা অনেক দিন আগে সূর্য দেখেছে। তখন তাদের বয়স ছিল 2 বছর, এটা বলা আছে গল্পে, তোমরা পড়বে। তাদের বয়স ছিল 2 বছর। 2 বছরের বয়সে তারা সূর্যকে দেখেছে, এবং তাদের কাছে ধারণাটা খুব অস্পষ্ট, তাদের কাছে ধারণাটা একদমই মানে ব্লার্ড একটা মেমোরি তাদের রয়েছে। এবং মার্গট যখন তাদেরকে সূর্য সম্পর্কে বলছে, তখন তারা তাকে ভর্ৎসনাই করছে, খানিকটা তাকে তিরস্কার করছে, খানিকটা মজাও করছে, দে আর মেকিং ফান অফ হার, এটসেট্রা এটসেট্রা। এবং ওকে খুব একটা ওরা গুরুত্ব দেয় না। মার্গট যেহেতু স্পিক্স অফ থিংস অন আর্থ, খুব একটা ওকে ওরা ভালোবাসে না। তো অন দিস ডে, যেদিন সূর্য উঠবে তার আগের দিন, মার্গটকে a few of her friends, they lock up in a room. They lock her up in a room, in a closet. ছোট একটা কুঠুরির মধ্যে ওকে বন্ধ করে দেবে। And this is a terrible experience for Margot. Margot was dying to see the sun. বুঝতে পেরেছো? মার্গট সূর্যটাকে দেখতে চাইছিল, কিন্তু ওকে দেখতে দেওয়া হলো না। এবং সূর্য সম্বন্ধে যা যা বলেছিল এরা বিশ্বাস করেনি। সূর্যকে যখন দেখলো তখন বিশ্বাস করলো, এবং তখন ওদের মনে পড়লো মার্গটকে। But then it was too late. The sun was already down, because it was only for 1 hour that the sun was up. 1 ঘন্টার জন্য সূর্য উঠেছিল, and that 1 hour Margot was kept inside. Margot was locked up in a room.
and then they come back and they release Margot, but they feel very ashamed of themselves. খুবই লজ্জার মধ্যে পড়ছে, তারা লজ্জিত হচ্ছে আর কি যে তারা এরকম একটা কাজ করলো। So they are the stories, in the science fiction তোমরা শুধুমাত্র যে আমরা একটা সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট বা তার উপর নির্ভর করে একটা কাল্পনিক জগতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা নয়। It takes us back to our real world also, our emotional world, our social world, our ethical world. আমরা যে জগতে বাস করি সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে আবার আমাদের যে এই যে অল সামার ইন এ ডে, এখানটা যদি তুমি অন্যভাবে ভাবো, একটু সায়েন্সটাকে যদি বাদ দিয়ে ভাবি আমরা একটুখানি, তাহলে আমরা দেখবো যে এই গল্পে এমন একটা দিককে লেখক তুলে ধরছেন, খুবই সেন্সিটিভ একটা দিক। কিরকম না, যে জিনিস আমরা খুব সহজে পাই, that is the message conveyed in the story. যে জিনিস আমরা খুব সহজে পাই আমরা তার মূল্য বুঝি না। এই যে সূর্য প্রতিদিন আমাদের আলো দেয়, ওয়ার্মথ দেয়, আমরা কিন্তু তাকে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবি না। We don't accept it, or rather we take it for granted. যে সূর্য তো আছেই, থাকবে। We don't let the warmth in. আমরা সূর্যের যে এটা এনজয় করি না সব সময়, কিন্তু যখন থাকবে না তখন আমরা বুঝতে পারবো যে how precious it is. বুঝতে পারছো? যেটা ভেনাস ওরা দেখতে পাচ্ছে। So it's a beautiful story. It may be read on many levels. তোমরা ওটা পড়তে পারবে। All Summer in a Day, that is Ray Bradbury. Now one or two তোমরা টেক্সট, আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা টেক্সটটা সবাই পড়েছো। There is little scope of reading the text line by line. আমরা এক লাইন করে যেমন ভাবে ক্লাসে করি সেটা করতে পারলে ভালো হতো, সেইভাবে করতে এখন পারছি না। আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা টেক্সটটা পড়ে ফেলেছো। তবু দুটো একটা জায়গা যদি তোমাদের বলতে পারি সুবিধা হবে। যেমন ধরো, it had been raining. Look at the tense used. It's very interestingly. Hello, do you hear me? Hello. Sir. Yes, Hello? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Listen very carefully to what I say, because as you know, তোমরা যেমন জানো যে আমি প্রত্যেকবারই পড়ানোর পরে আমার পড়ানো থেকে দুটো একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, সেটা আমি করবো। So be very careful and be very attentive. Try to be attentive. It's not possible maybe, but try to be attentive. It had been raining for 7 years. Now look, it does not give us any clue about the time when it is happening. It had been raining for 7 years. Why? Someone of you, Sankalpo, you said that it takes us to future, or maybe someone else. You told me that it takes us to future. Now the question is, if it takes us to future, why the tense is in the past? It had been raining for 7 years. Look at the very first sentence. It had been raining for 7 years. Thousands upon thousands of days filled from one end to the other with rain. It is a terrible, terrible existence there. This is also a message that we must love our earth. If there is no earth, it is a terrible existence for us. Maybe it is easy. Okay, I got a message that the meeting will end in 10 minutes, but no, I will again reconnect. Please don't go away. I have to rather end the meeting, but I will reconnect it once again. So listen to me very carefully. Now, the days were filled with the gusts of water, and look at how terrible the situation is. The gusts of water, thousands upon thousands of days filled from one end to other with rain. And gush, what is gush? I hope some of you know the meaning. Gush is a sudden outflow or outburst of water.
Like no, some of you may have gone to a barrage, like Tilpara barrage that is very near to you. Some of you may have seen the floodgate open. When the floodgate opens, there is sudden rush of water that comes from one end to the other. So that is called gush. So it is huge gush of water, and 1,000 forests crushed under rain and had grown up 1,000 times. Trees growing up, then trees are crushed. It is rain, it is flood, everything is there. So there is no living outside. There is only one way of survival, and that is living in the tunnel, living underground. So it is an underground existence. Now think, can you enjoy an underground existence? Are you enjoying this indoor existence that this present time has thrown us into? You are certainly not enjoying. Some of you may have enjoyed for the first few days, but now you are dying. I know you are dying to meet your friends. Now you are dying to go outside. So this is another message, that we must love our earth, because this provides us, our earth provides us the most beautiful existence. So the first paragraph gives us the terrible, the dangerous, precarious situation that prevails on Venus. Venus, well, we don't have much information about Venus. We have some information about Mars, but we don't certainly have much information about Venus. We don't know if life can exist there. But this is fiction. This is imagination, as I said. First of all, this is fictional. And the first paragraph gives us the situation that prevails on Venus. And then there is, if you have the book with you, you will see that there is a brief conversation. Ready? There's a question mark. Ready? And the answer is ready. And then is a question mark again. Now there is an answer again. Soon. This is very dramatic, very dramatically put. খুব সুন্দর করে লেখক বলছেন যে বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে কেমন ভাবে কনভারসেশন হচ্ছে, তাদের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে, and we get the situation slowly revealing itself. সিচুয়েশনটা কি না, এইবার সূর্য উঠবে, রেডি, তোমরা তৈরি, এখনই, will it happen today? আজকে ঘটবে, হ্যাঁ আজকে ঘটবে. This is quite dramatic. The drama is also included in the entire thing. Ray Bradbury was highly fond of, he was a great lover of Shakespeare's writing, and he was a lover of English poetry also. He was an American, but he was a lover of English poetry, British poetry. So this is very brief but quite dramatic, isn't it? তৈরি, সবাই তৈরি তো, আজকে উঠবে. This anticipation for something. This anticipation is a great thing. You anticipate something to happen, and then it happens, you are happy. And if for this you have to wait for 7 years, then it is a very interesting thing, I must say. So look at the dramatic element here. Ready, now, soon. Will it happen today? Will it? Look. See for yourself. Look. So there is a brief spell of drama here. And the children in the schoolroom chattered and pressed to each other like so many roses. Look, as I was telling, like so many roses, this is poetry. Once again, in the world of science, there is no poetry. Or is it there? But very little, in fact. But here in this world, Ray Bradbury, he's comparing children with roses. Now, if it was in class, I would ask you, why are children compared to roses? Can one of you say something on this? Subhecha, are you there? Yes, I always ask you a question. Can you tell me, why are children compared to so many roses? Because maybe they were together and they might be falling to each other. For that, maybe it's compared to roses. So roses fall to each other? Yes. Go on.
Pure heart. The children have a pure heart. Yeah, children are pure-hearted. Yeah, I hear you. Children are pure-hearted. Very good. They are innocent. Children are charming and lively as roses. Yes, as lively as roses. Very good. Very nice answer. My answer is wrong. Yeah, of course. Yeah. Is my answer is wrong or correct? No. It's not wrong. They are pure-hearted. All of you are right. They are pure-hearted. They are innocent, and they are lively. As we see in a rose garden, if you go to a rose garden, you have a nice experience there. Children always make us happy. Children always are lively. So this is just a little poetic expression you get here. Comparison, you may say a simile. Technically, to be technically correct, you may say a simile has been used. Now you find similes in poetry, but here in prose you get a simile there, isn't it? Now they peered out of the window to look at the hidden sun. The sun was still hidden, and the rain continued outside. So children, they were anticipating for something great to happen, something big to happen. It's stopping. The children were all 9 years old. When the sun came out last, they were only 2 years. You can see the text. They could recall the sun when it came out for just an hour and showed its face to the stunned world. Look once again how poetic it is. Showed its face to the stunned world. Now, personification has been done. Sun has been personified. Sun is a god, like a figure, is showing its face. It is just a blessing that it shows its face to the stunned world. Now, what stunned means? What does the word stunned mean? S-T-U-N-N-E. Sir, shocked. Yes. Sir, shocked. Like a surprise. Like surprised or shocked. Now, why should one be shocked to see the sun? Stupefied. Stupefied. Sir, amazed. Yes? Amazed. Come again? amazed. Yes. Amazed. Very good. All of you are right. Shocked. Astonished. Astonished. Very good. Stunned. What? Now the question is, why should the world be stunned? When the sun came out 7 years ago, just for an hour, the world was stunned. You can imagine the amount of enjoyment or amazement that the sun brings to a world where it rises only for an hour, once in every 7 years. That is what the words tells us. Stunned world. Sir, Yesterday they had. Now, when you read, just be very careful. As I am saying, just be very careful of the word and the phrases. All day yesterday. It's coming back to me. Why? Small examples. We can see that he's a genius also. That was yesterday. Today, at the moment the rain was lightning, the children gathered. In this way, it continues. Where is our teacher? She will be back. She must hurry or she will miss it. Now look at the reaction of the students. Let us go 1 or 2 passages forward and then see the reaction of the students. Here, I'm reading. It was as if a hurricane had lost its sound. There was no motion. Now the storm has stopped. The storm has stopped. Please mute the audio. If someone is using the audio, please mute it. Okay. Okay.
The hurricane had lost its sound. There was no motions and tremor, but peace. Now, if a huge sound is muted, if a huge turmoil, please mute the audio. If someone is using it still, mute the audio. A hurricane, there was a turmoil outside, and it has suddenly come to a standstill. There's a very beautiful expression. The silence was so immense, one would feel as if the ears had been stopped. The silence was so immense. How can silence be immense? If you don't read these lines properly, you will miss the flavor of it. The silence was so immense, one would feel as if the ears had been stopped. Now, if suddenly, if you are amid a huge noise, and suddenly the noise is stopped, it becomes deafening to you. You put your hands on your ears. That is the situation here. Suddenly the turmoil has stopped. It has come to a grounding. It has come to a grinding halt. তোমরা দেখেছো যখন ওই ট্রেন যখন যায় তখন থামে, যখন ঘর করতে করতে থেমে যায় তখন একটা নীরবতা থাকে, সে একটা অদ্ভুত নীরবতা থাকে, তার কথাই বলা হচ্ছে এখানে। Now the sun came out. Have you got the place I'm reading? The sun came out. Please respond. The sun came out. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Got the place? The sun Yes, came sir. out. Yes, sir. Right. It was the color of flaming bronze, and it was very large. The sky around it was blazing blue. তোমাদের প্রশ্ন দিতে পারে যে describe the appearance of sun. A question may come like this. I'll discuss the questions after it, but just be very careful to underline these portions. It was the color of flaming bronze, and it was very large. The sky around it was blazing blue. Hello. Yes. Rohit, I admit you. Sandeep and Rohit, they have just come. Anyway, the children released from their spell rushed out yelling into the summertime. Now this part is very important. You have 2 marks question from this part. Describe the reactions of children to see the sun. And the answer is here. The children were running and turning up their faces to the sky to feel the warm sun on their cheeks. They took off their jackets and let the sun warm their arms. But the teacher is always there to warn you. As it happens with you, it happens with them as well. The teacher says, don't you go far. Look, this is a warning from the teacher, don't you go far. And you have only an hour, mind it. The teacher is there to remind them that you have only an hour, don't you go far. So the children are enjoying. They stopped running, stood in the great jungle, and that covered Venus, jungle blue, never stopped growing. The children lay out laughing. You may also write this down in answer to the question, what was the reaction of the children? You may answer the question and you may write these lines. Children lay out laughing on the jungle mattress. They ran among trees, they slipped and fell. You can understand that it is still slippery, because just a little while ago it was raining and it is still slippery. So the sun is out, the cloud has vanished, but it is still slippery. So they slipped and fell, they pushed each other, and they are enjoying themselves. And in this way they are enjoying, and then in the midst of their running, one of the girls wailed. Everyone stopped. As I said, that suddenly one of the girls feel a little drop of water on her palm. Everyone stopped
And the girl standing in the open held out her hand. Oh, look, she said. And she wailed. Wailing is equal to crying. Wail. It's a way of giving out your wailing. So everybody is suddenly has become a little down. Amid their enjoyment, they have become a little down suddenly. The children gathered slowly to look at her open palm. In the center of it was a single large raindrop. I hope you can understand if you read, but just look at the drama. The drama is going on all the while. There was anticipation in the beginning of the text, and then there was enjoyment and merriment. They're going out, and then again there is sadness. So this is what I was telling you, that a science fiction, it takes us far from us, maybe, but then it takes us down to us. Everything is so familiar with us. বুঝতে পারি ভালো করে পড়লে এই ড্রামাটা এখানে চলছে, আমাদের যেমন ঘটে আমাদের জীবনে সেরকমটাই হচ্ছে, ঠিক একদম। সত্যজিৎ রায় তোমরা নিশ্চয়ই পড়ছো। ইনফ্যাক্ট এখানে বলা ভালো যে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ব্র্যাডবেরি corresponded with Bradbury. তাকে চিঠি লিখতেন, and Bradbury answered. তোমরা জানো that about that great creation Professor Shonki. He was looking at creating science fiction, and in fact he wrote the script of a film called The Alien in 1960. But it never came off. The film could not be made, but the script was there. So আমাদের চিরপরিচিত জগতে আমরা আবার ফিরে আসছি। That sadness, that enjoyment, that merriment, everything is there. A few cold drops fell on their noses and their cheeks and their mouths. The sun faded, and then it was dark again. Their smiles had vanished. The boom of thunder startled them. They trembled upon each other and ran. Tumbled upon each other, sorry. The tumbling upon is falling. When you are in a hurry, if a group retreat in a hurry, then there will be tumbling, falling. You fall in a tumble. Lightning struck all around. The children stood at the doorway to the underground house until it was raining hard. Then they closed the doors and heard the gigantic sound of the sound falling everywhere. Sound of the rain. Once again it was the sound of the rain. Rain came back. The sound had vanished. Will it be 7 more years before the sun comes? Yes. With pale faces they looked out of the window at the world that was raining now. Raining and raining steadily. Here it ends. Raining and raining steadily. So what do you get of that? Once again the rain came, the sun had vanished, and it was waiting. If I ask you at this moment, give me one reason why the children were sad. Hello? Hello? Yes, Hello? yes. Yes, sir. Yes, sir. Have you fallen asleep or what? No, sir. Yes, sir. Okay. Don't fall asleep. Don't fall asleep. Now, let me hear from you. Please answer one by one. If I ask you at this moment, from whatever you have heard, just শুনলে সেখান থেকে যদি জিজ্ঞাসা করি যে কেন চিলড্রেনরা why were they sad at the end? That they were sad because again they can see the sun after 7 years before. So is this the reason of the sadness? They can see the sun. You were saying they can see the sun 7 years after, but there was still hope, isn't it? 7 years. Well, if one can wait for 7 years, he will see the sun. So why should one be sad? Because
There were on that Venus. Yes, go on. Okay, let someone else answer. Is there anyone else? Hello? Hello? Hello, sir. Yes, please answer. Why should the children on Venus feel sad at the end of the story? The pale faces, you know? Look at the words with pale faces. Now, paleness is a sign of sadness, isn't it? Or rather, sadness causes paleness. Why should their faces be pale? Sir, may I speak the answer? Yes. Please try. Okay. In this story, the author symbolized sun as a symbol of warmth and enjoyment. But here, when the sun again disappeared, Yes. and after they can see it only after 7 years, the heavy rains again started, which was again the symbol of sadness and paleness. Thus, their all of enjoyment was the end of all of their enjoyment. Very good. Very nice. What is your name? Somalo. Somal. Okay. Somal is a very good answer. It is an occasion that was offered to them, occasion for enjoying themselves. Now, if you feel there is no occasion, at least in the immediate future, of enjoying yourself, then you'll feel sad. Sun is a symbol. Sun is a symbol of warmth and enjoyment and merriment. And they knew that it was going from them for a considerable period of time. So very good, Somalo, good answer. And in this way you must think, in this way you must think while you are reading. It's not just reading for, just a cursory reading or just a careless reading, but read very carefully and try to think when you are reading. Now, let me answer. We have a little problem. I hope you have already got the answers of your exercise, but I'll give you the answer to the exercise. Exercise 1, you have tick marks. Isn't it? Tick the correct alternative. The first is, I will give you the answers. I hope you've already done it, but for those who have not been able to do it, the answer is exercise 1. 1 is C, rockets. Please tick it. Yes, sir. Please tick the answer. Yes, sir. Rockets. Yes, sir. Lemon. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And number 3 is sun. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Go on. Please compare the answers. I'm telling you the answers. Please check them in your book. Pick them in your book. Number 4 is jacket. Yes, sir. Number 5 is failure. Yes, sir. Very simple, and I'm sure they're not going to come in your exam. Very simple, and they're not going to come. Now, exercise 2. Exercise 2. How did the heavy storm affect the island of Venus? Isn't it? Everyone host is there, joining. Okay. Exercise 2, question number A. Heavy storm caused tidal. Please mute audio. Mute the audio. The answer is heavy storms cause tidal waves to come over the islands. This is an answer to the question A of exercise 2. Yes, sir. Please write it down if possible, or take some just take some notes. And exercise 2, question number B is, what did the children write about the sun? The answer is,
they had written small stories, essays, or poems about it. These answers could be written in within 15 words. I hope you remember. So the answer is they had written small stories, essays, or poems about it. Where did the children play? Question number C is where did the children play? Children lay out laughing on the jungle mattress and they ran among the trees. That is the answer. The children lay out laughing on the jungle mattress and they ran among the trees. How did the jungle in Venice look? The jungle in Venice had the color of rubber, ash and ink. Rubber, ash and ink. The jungle in Venice had the color of... Please write it down. Now exercise 3. Question number 8. Why were the children eager to see the sun? I will refer to the part in the text. The children are eager to see the sun. In the text, there you will find it in these lines. The children are eager to see the sun. They had been on Venus all their lives. They had been only 2 years when the sun last came out. Hence, they were eager. So it was a long waiting. You can write it in your own words as well. It was a long waiting. And therefore, they were eager. You write this answer in a more elaborate way. Please write 3 or 4 lines on these. Now question number B, exercise 3. Question number B is what did the children do immediately after the rain stopped? Sir, bolbo. You will get the Sir, answer bolbo. next. Bolo. Sir, bolbo. Bolo. Shubho, এটা কে শুভ? Immediate. Na sir, Titli. Titli বলো আচ্ছা বলো। Immediately after the rain stopped, the children put their hands to their ears. They stood apart. They set the door black and felt silence. They stood apart, the doors slid back, the smell of the silent waiting world came to them. Sir, হবে? এটা হবে। এতক্ষণ না লিখলেও হবে, তবে হয়ে যাবে, এটা লিখে দেবে। Okay, sir. Number C, why do you think that the children are feeling unhappy? এটা আমি বলেছি already. I've already told you, phone all was answer. Well, now শুনতে একটু অসুবিধা আছে, প্লিজ মিউট করতে বলুন সবাইকে। হ্যাঁ, একটু মিউট করে ফেলো যারা এখনো প্লিজ মিউট ওর অডিও, যারা মিউট করোনি তারা করে ফেলো, বাকিদের শুনতে অসুবিধা হচ্ছে তারা মিউট করে ফেলো। আমার একটুখানি আর একটা দুটো প্রশ্ন আমি দেবো, শুধু লিখে রাখো এটা, এই যে অ্যান্সার করবে when you have when the school opens, আমরা দেখে নেবো, চেক করে নেবো। শুধু এই 25 ওয়ার্ডস এ যেগুলো লিখতে হয় 2 মার্কস কোয়েশ্চেন আমি একটা দুটো দেবো। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে এটা দেয়নি, এটা দেওয়া উচিত ছিল, আমি প্রথমেই বলেছি, describe the atmosphere on Venus. Briefly describe the atmosphere on Venus. You'll get the answer in the very first paragraph of the story. Get the answer there. And then next question is how did the children anticipate for the sun to come out? Please write them down if you can, if you have the copy with you, or Can you repeat the question once more? Yeah, the first question is briefly describe the atmosphere on Venus. I don't say on the Venus. Please don't write the Venus. Briefly describe the atmosphere on Venus.
And then the next question is, how did the children anticipate for the sun? How did the children anticipate for the sun? স্যার আরেকবার বলুন। How did the children, listen very carefully, how did the children anticipate, anticipate, anticipate for the sun to come out? খুঁজে বার করবে, টেক্সটের মধ্যে আছে অ্যান্সার গুলো। Next question is, how can silence be immense? This is not directly there in the text, but you may write it. How can silence, the line is, the silence was so immense. How can silence be immense? And the next and the last question is, স্যার ইমেন্স মানে? immense মানে বিরাট বড়, it's big, maybe terrible also. Please read the text once again, ওই জায়গাটা আরেকবার পড়বে, তাহলে কনটেক্সটটা বুঝতে পারবে। ওকে স্যার। And the next and the last question is, how did the children react when the sun vanished? একটু বড় হবে, অসুবিধা নেই, বড় হলেও লিখবে অ্যান্সার গুলো, যতটাই বড় হোক লিখবে, লেখাটা অভ্যাস হবে। How did the children react when the sun vanished? Write in your own word, নিজে নিজে লিখবে, চেষ্টা করবে, নিজের ভাষায় লিখবে। স্যার আরেকবার বলুন। How did the children, listen carefully, how did the children react, R-E-A-C-T, react when the sun vanished? আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন তোমরা লিখে রাখো, এটা হচ্ছে যে all summer in a day, what does summer symbolize here? This is one more question, 15 words যেগুলো লিখতে হয় তার মধ্যে আসতে পারে এটা, তো লিখে রাখো, what does summer indicate or symbolize? I hope you have understood. It's not I'm not very comfortable in this medium, in this mode of teaching, but I still hope that I have been able to give you some idea about the text. Now we have grammar and a writing. I can only give you the answer to the grammar questions. Can you please repeat the last one? What does summer? Okay. What does the word summer in the title symbolize or suggest? Do not write symbolize, leave suggest. Suggest leave. What does the word summer in the title suggest? Question 1. Okay, sir. Hope I've been able to give you some idea about the text. If you have any questions, please write to your on your WhatsApp group. You may write to your class teacher. Class teacher may forward those to me. I try to give the answer to them. Now the grammar, I don't have any idea how I can teach the rules of grammar here, because this is a very complicated thing given here in exercise 4. There is a structure of sentence. I need to do a little board work, which I don't have the facility here. Sir, you can do the board work. How can I? Sir, there is screen sharing. In the middle option, share. Okay, I can actually do it on the copy, on my copy, and show it to you. Yes.
Okay. Now, as for exercise 4, if you go to exercise 4, you will see. Yeah, I'll get it. Screen share. Yeah, it's there. I'll give you the answer first. Write the answers. I know many of you do not have facilities for these things. I have a blue pen. Go to exercise 4. We'll brief here. Yeah, I can see you. Go to exercise 4. I'm running out of time. We have 10 minutes. Just briefly, I'll tell you the answers. Go to exercise 4. The first question, I have a blue pen. You must make it a complex sentence. So I have a pen which is blue in color. Please write it down. Very quickly, I'll give you the rules later, but very quickly write the answers. I have a pen which is blue in color. Do you follow? Do you get me? Hello? Do you hear? Yes, Hello? sir. Hello? Yes, sir. I have a pen which is blue in color. Write it down. Sir, Okay. Okay. Next is seeing a snake. The boy shouted. The boy saw a snake and he shouted. Write it down. The boy স্যার আমি অন্যরকম লিখছি স্যার, ওটা বলবো? বলো। The boy had seen a snake and he shouted. হ্যাড সিন করার এমনি প্রয়োজন নেই কোনো, এমনি গ্রামাটিক্যাল কোনো এও নেই, মানে দরকার নেই এখানে। আই স এ স্নেক লেখো। দুটো পাস্ট সিম্পল পাস্ট ভার্ব জয়েন্ড বাই এন্ড, দ্যাট ইজ কম্পাউন্ড। The boy saw a snake and he shouted. The next is I know a man who is very wise. এটা তোমরা নিশ্চয়ই পারছো। I know a very wise man. I know a very wise man. Very good. That is simple. The next is the girl who is dancing on the stage is my sister. এটা একটু ডিফিকাল্ট, ভালো করে শোনো। এখানে লিখতে হবে a girl is dancing on the stage and she is my sister. আমি অন্যরকম লিখেছি, একটু বলবো? বলো। আমি লিখেছি the girl is dancing on the stage and she is my sister. আরেকবার বলো। a girl the girl is না এখানে একটু ভুল হচ্ছে শুভেচ্ছা, এখানে একটু ভুল হচ্ছে। You cannot refer a girl on the very first sentence. You cannot particularly refer to a girl. You must say a girl. Girl is here. A girl is dancing on the stage and she is my sister. Correct. Okay, sir. Next is I met my friend and told her about an incident. I met my friend and told her about an incident. On meeting my friend, I told her about an incident. please use on. On meeting. On meeting my friend, I told her about an incident. Yeah, correct. That is correct. The sky was overcast, but it didn't rain. Though the sky was overcast, but it didn't. Though the sky was overcast, it didn't rain. Though the sky was overcast, it didn't rain. Though the sky was overcast, it didn't rain. That is it. That is all for you now. আমি এটা লিখিয়ে দিতে পারি। এখন পোস্টমাস্টার একটা চিঠি আছে, দেখবে, তোমরা চেষ্টা করবে একবার। I'll give you some valuable clue. Our next
we'll discuss the later in our next সবাইকে একটু class. মাইকটা অফ করতে বলুন। Please mute the audio, please. Those who are using the audio, mute it. আমরা গ্রামারের টেক্সটটা পেলাম, কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে হলো, এটা খুব একটা ডিটেইল ডিসকাশন দরকার ছিল। যাই হোক, এটুকু এখন করো প্র্যাকটিস। আরো কোয়েশ্চেন ব্যাংক এক্সেট্রা থেকে যদি কারো কাছে পুরোনো টেস্ট পেপার থাকে সেখান থেকে এই প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করো। টার্নিং, এটাকে বলা হয় ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স, from simple to complex, from complex to compound, and the vice versa. উল্টো দিক থেকে আবার এইভাবে প্র্যাকটিস করো। You'll get more questions like this in question bank, just papers. যদি কারো কাছে থাকে সেগুলো থেকে অভ্যেস করো এটা। স্যার আছে। ওকে, লেটস কল ইট এ ডে। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো কুইকলি, কম সময় আছে আমাদের, 2 মিনিট আছে হয়তো, হয়ে যাবে। কারো প্রশ্ন কিছু থাকলে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো একটুখানি। স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে। বলো বলো। স্যার বলছি এখানে ও যে বলেছে যে ইট ওয়াজ অ্যাজ ইফ আ হ্যারিকেন হ্যাড লস্ট ইট সাউন্ড, এই জায়গাটা আর একটু বুঝিয়ে দেন না, মানে কেন বলেছে? Yes, it is. Hurricane is a cyclone. That is, hurricane is a cyclone that you have. আমাদের এখানে যেমন কালবৈশাখী, in America there is hurricane. So যদি ঝড় যদি হঠাৎ থেমে যায়, তাহলে যে সাইলেন্সটা আমরা পাই, যে নীরবতা পাই আমরা, সেটা খুবই তীব্র হয়। Normally when you are silent, it is not so immense, not so keen. The silence after a spell of storm is very keen. এই কিননেসটাকে লেখক বোঝাতে গিয়ে ওই একটা ইমেজ ব্যবহার করেছেন। He has used the image of hurricane in order to show the keenness of silence. মানে সাইলেন্সটা কত তীব্র হতে পারে। তোমরা বলবে স্যার নয়েজ তীব্র হয়, তোমরা বলতে পারো যে স্যার কেউ শব্দ করলে সেটা তীব্র হয়, কিন্তু নীরবতা বা স্তব্ধতা কি করে তীব্র হবে? নীরবতাও তীব্র হয়। ইফ ইউ হ্যাভ দ্য রাইট ইয়ার ফর ইট, তুমি লক্ষ্য করে দেখবে, খেয়াল করে দেখবে, ঝড় যখন থেমে যায় তখন ভীষণ রকমের শান্ত লাগে চারিদিকটা, চারপাশটা। এই রকমের একটা মানে শান্ত অবস্থার কথা বোঝাতে গিয়ে তিনি ওই একটা ইমেজ ব্যবহার করেছেন। কেমন? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। এটা তোমরা লেখার চেষ্টা করো। আমি ওই প্রশ্নটা দিয়েছি ওই জন্য, হাউ ক্যান সাইলেন্স বি ইমেন্স। ঠিক আছে কেমন? এটা লেখার চেষ্টা করো, পেয়ে যাবে। ঠিক, হ্যাঁ ঠিক আছে। এনিবডি এলস? স্যার এক্সারসাইজের লাস্টের কোশ্চেনের অ্যানসারটা একবার আমার কোশ্চেন একটু বলো প্লিজ, একটু কোশ্চেনটা বলো। আমার কাছে বইটা নেই। Sir, the sky was overcast but it didn't change into complex sentence. আচ্ছা, ও আচ্ছা আচ্ছা, গ্রামারের প্রশ্নটা। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, though the sky was overcast it didn't rain, এটা বলেছেন। বাট ব্যবহার করলে, and but ইত্যাদি থাকলে সেন্টেন্সটা কম্পাউন্ড হয়। and but or এগুলো দিয়ে বলো বলো। গ্রামার এক্সারসাইজ পরের ই নাম্বারটা আরেকবার বলবেন। এক্সারসাইজ পরে ই এর নাম্বারটা আছে। met my friend and told her about an incident. On meeting my friend, লেখো on meeting my friend, MWTING. On meeting my friend, I told her about an incident. লিখতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। দাঁড়াও, এবার এটা শেষ করবো আমরা। দেখি আমি একটু শেয়ার